Thoát khỏi xuân Sara Jane vươn vai và từ từ mở mắt. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ chuột Mickey cũ kỹ đặt trên chiếc bàn đầu giường cũ của cô, chiếc đồng hồ mà cha cô đã làm cho sinh nhật lần thứ 10 của cô 70 năm trước. Cô không thể tin vào mắt mình, đã 11 giờ 30 phút. Cô ấy đã ngủ một giấc vào buổi sáng, đó là điều thường thấy trong những ngày này. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô phải rời khỏi giường? Cô từ từ đứng dậy và với lấy chiếc áo choàng nằm trên chiếc ghế màu hồng trong góc phòng ngủ của mình. Bước vào bếp, cô đi tới bình cà phê và bắt đầu pha cà phê buổi sáng của mình. Tôi đoán đây là cà phê trưa của tôi bây giờ. Cô cười, bây giờ cô ấy đang nói chuyện với chính mình. Chà, không bao giờ có ai khác để nói chuyện kể từ khi loại virus này xuất hiện để hủy hoại cuộc đời cô ấy. Video các con gái của cô ấy gọi cho cô ấy khi họ có thời gian, nhưng không giống như việc họ đến gặp trực tiếp. Con trai của bà Ted đã đích thân đến khi anh ta có thể nhưng các chị gái của anh ta không thích điều đó, vì vậy cô ấy đã nói với anh ta rằng đừng làm điều đó để tiếp tục tranh cãi. Cô tự rót cho mình một tách cà phê và bước đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Chẳng bao lâu nữa sẽ là mùa xuân, thời điểm yêu thích nhất trong năm của cô. Hoa thủy tiên vàng của cô ấy đã bắt đầu nở. Cô muốn ra ngoài đào đất và trồng thêm hoa như mọi năm. Cô vươn vai và đứng dậy từ từ đi vào phòng khách và đi đến cửa trước. Mở cửa bước ra hiên, không khí trong lành thật dễ chịu. Cô hít một hơi thật sâu và thở dài, cảm giác thật tuyệt khi được ở bên ngoài. Giá như cô có thể thong thả đi dạo quanh khu phố. Trước khi loại virus này xuất hiện, Sara Jane đã đi dạo mỗi sáng với người bạn thân nhất của cô là Mary. Giờ đây, bà thậm chí không thể ngồi trước hiên nhà nếu không có các cô con gái quấy rầy bà. Cô biết bây giờ họ sẽ khó chịu với cô nếu họ nhìn thấy cô đứng trên hiên nhà. Sara Jane cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi. Hỡi một trong những cô gái của tôi đang kiểm tra tôi, cô nói với chính mình. Cô ấy rút điện thoại ra và trả lời. Xin chào Amy, cô ấy nói. Mẹ đang làm gì ngoài hiên vậy? Bao nhiêu lần chúng tôi phải nói với bạn không đi ra ngoài. Amy đã 1 năm rồi tôi không đi đâu cả. Bước ra ngoài hiên sẽ không giết chết tôi. Làm sao bạn biết tôi đang ở trên hiên nhà? Bạn có ai đó đang theo dõi tôi không? Ôi mẹ, con có thể gặp mẹ, đó là một cuộc gọi điện video. Tôi quên mất, cô ấy cười, đáng lẽ tôi phải bước vào nhà trước khi tôi trả lời. Giữ nó với tôi. Chà, bạn sẽ ra khỏi nhà vào thứ Hai tới. Tôi đã hẹn bạn đi tiêm vaccine. Ý bạn là cuối cùng tôi có thể ra khỏi nhà tù của mình và đi nhiều nơi. Mẹ đừng nói thế, bạn biết điều đó là tốt cho bạn. Chúng tôi yêu bạn và muốn bảo vệ bạn. Tôi biết Amy, nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở nhà. Tôi luôn yêu ngôi nhà cũ này nhưng gần đây nó giống như một nhà tù. Tôi đã sẵn sàng để sống lại. Tôi cũng có thể chết. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có nên chấp nhận một cơ hội để nhiễm virus hơn là ở trong nhà và phát điên lên vì cô đơn. Tôi không nhận được bài tập tôi cần. Ở trong đó đang dần giết chết tôi. Tôi sẽ rất vui khi được chủng ngừa nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể đi nhiều nơi. Hãy đi mua sắm sau cuộc hẹn của tôi, con xin lỗi mẹ, nhưng chúng con không thể. Tôi rất thích nhưng bạn phải đợi cho đến khi bạn tiêm mũi thứ 2. Tôi thực sự nghĩ rằng ngay cả khi đó bạn cũng nên đợi cho đến khi số hồ sơ giảm xuống trước khi bạn đi đâu. Amy, tôi xin lỗi nhưng tôi không còn quan tâm đến những gì bạn và các chị bạn nói nữa. Hãy đến vào ngày đầu tiên của mùa xuân, tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà này, mẹ không thể làm vậy. Ngày đầu tiên của mùa xuân chỉ là ngày thứ 7 tiếp theo. Bạn muốn có lần chụp thứ 2 trước khi ra sân. Tôi đang nói với bạn rằng chuyện này đã kết thúc, tôi không thể ở trong nhà lâu hơn nữa. Thanh xuân là khi nó dừng lại. Tôi đang trở lại cuộc sống. Tôi sẽ gặp bạn vào thứ 2, cô nói khi cúp máy. Sara Jane đặt xuống xích đu ở hiên nhà và bắt đầu cầu nguyện để có được sự kiên nhẫn với các cô con gái của mình và chúng sẽ hiểu cô cần phải ra ngoài và sống. Sau một lúc cầu nguyện, cô rút điện thoại, mở ứng dụng Kinh Thánh và bắt đầu đọc. Sáng thứ 2 Sara Jane đã tiêm mũi vaccine đầu tiên. Cô ấy đã tận hưởng một vài giờ ra ngoài và gặp gỡ Amy. Cô ấy không đề cập đến việc đi chơi vào ngày đầu tiên của mùa xuân, hy vọng Amy sẽ quên và không cố gắng ngăn cản cô ấy. Cô ấy đã muốn ra ngoài ăn trưa sau đó nhưng tất nhiên điều đó bị cấm. Bây giờ cô lại trở về nhà một mình một lần nữa. Cô bước vào bếp để sửa một miếng ăn. Sau khi ăn xong, cô đi xuống giường để đánh một giấc. Không có bất cứ điều gì khác để làm, trong khi đó Amy đang có một cuộc họp phóng to với các chị gái Candy của cô ấy, và April về việc ngăn cản mẹ của họ đi ra ngoài vào thứ 7. Tôi có một ý tưởng, Candy nói, tại sao chúng ta không mua một vài bó hoa và mang chúng đến tặng cô ấy. Ngoài ra, chúng tôi có thể lấy một chiếc bánh có trang trí mùa xuân trên đó và tặng cô ấy một bữa tiệc. Tất nhiên, chúng ta cần phải đeo mặt nạ và khoảng cách xã hội. Bạn nghĩ gì về ý tưởng này? Tôi thích điều đó, April trả lời, quyền của bạn mặc dù chúng tôi cần phải cẩn thận và bạn. Escape to spring. Sara Jane stretched and slowly opened her eyes.
She glanced at the old Mickey Mouse clock sitting on her old bedside table, the one her father had made for her 10th birthday 70 years ago. She couldn't believe her eyes, it was 11:30. She had slept the morning away, that was a common thing these days. After all, what reason did she have to get out of bed? She slowly got up and reached for her robe lying on the pink chair in the corner of her bedroom. Walking into the kitchen, she went over to the coffee pot and started her morning coffee brewing. I guess this is my noon coffee now. She laughed. Now she was talking to herself. Well, there was never anyone else to talk to since this virus came along to ruin her life. Her daughter's video called her when they had time, but it wasn't the same as having them come in person. Her son Ted came in person when he could, but his sisters didn't like it, so she told him not to do it to keep down controversy. She poured herself a cup of coffee and walked over to the window seat. Soon it would be spring, her favorite time of year. Her daffodils were already starting to bloom. She wanted to go outside and dig in the dirt and plant more flowers like she did every year. She stretched and stood up, slowly walking into the living room and walked to the front door. Opening the door, she stepped out onto the porch, the fresh air felt so good. She took a deep breath and sighed, it felt so good to be outside. If only she could go for a leisurely walk around the neighborhood. Before this virus came along, Sara Jane had walked every morning with her best friend Mary. Now she couldn't even sit on her front porch without her daughters fussing on her. She knew they would be upset with her now if they saw her standing on the porch. Sara Jane felt her phone vibrate in her pocket. Oh my, one of my girls checking up on me, she said to herself. She pulled out her phone and answered. Hello Amy, she said, Mama, what are doing outside on the porch? How many times do we have to tell you not to go outside? Amy, it has been a year since I went anywhere. Stepping out on the porch is not going to kill me. How did you know I was on the porch anyway? Do you have somebody spying on me? Oh Mama, I can see you, it's a video call, I forgot, she laughed, I should have stepped into the house before I answered, keeping it from me? Well, you're going to get to go out of the house next Monday. I made you an appointment to get the vaccine, you mean I can finally get out of my prison and go places? Mama, don't say that. You know it is for your good. We love you and want to protect you, I know Amy, but I am tired of staying home. I have always loved this old house, but it feels like a prison lately. I am ready to live again. I might as well be dead. I wonder sometimes if it would be better to just take a chance on getting the virus than staying inside and going mad with loneliness. I don't get the exercise I need. Staying in is slowly killing me. I will be glad to get the vaccine if that means I can go places. Let's go shopping after my appointment. I am sorry Mama, but we can't. I would love to, but you have to wait until you get the second shot. I really think even then you should wait until the case numbers go down before you go places. Amy, I am sorry, but I don't care anymore what you and your sisters say. Come the first day of spring I am leaving this house. Mama, you can't do that. The first day of spring is just next Saturday. You want to have your second shot before you go out. I am telling you this is ending, I can't stay inside any longer. Spring is when it stops. I am getting back to living. I'll see you Monday, she said as she hung up the phone. Sara Jane sat down on the porch swing and began to pray for patience with her daughters and that they would understand her need to get out and live. After praying for a while, she pulled out her phone and opened her Bible app and began to read. Monday morning Sara Jane had her first vaccine shot. She enjoyed a few hours out and seeing Amy. She didn't mention going out on the first day of spring, hoping Amy would forget and not try to stop her. She had wanted to go out for lunch afterwards, but of course that was forbidden. Now she was back home all alone again. She walked into the kitchen to fix a bite to eat. After she had eaten she went and laid down on the bed to take a nap. There wasn't anything else to do. Meanwhile Amy was having a Zoom meeting with her sisters Candy and April about preventing their mother from going outside Saturday. I have an idea, Candy said, why don't we buy several bouquets of flowers and bring them to her?
Also, we could get a cake with spring decorations on it and give her a party. Of course, we would need to wear our masks and social distance. What do you think of this idea? I like that, responded April. You're right, though we need to be careful, and you.